Добрий день. Я командуючий сухопутних військ Збройних сил України, генерал Попко. Я хотів би поділитись деякими поглядами в існуючій структурі завданнями сил і засобів територіальної оборони Збройних сил України. I would like to share with you Завтра день дискусії, щоб ви почули how we organize our territorial defense, стикнулись so that you протягом understand what цих problems we're facing Ну, по-перше, in the course of the last few years. So first of all, без вопросов. Будем говорить на языке потенциального врага. Да. well, if you Ну, don't все have понимали. questions, Значит, let us speak with the using the language of our силы potential и enemy. So средства территориальной обороны формируются по территориальному принципу, как и везде. we have Существуют зоны territorial территориальной обороны. defense Это районы forces ответственности, that are это, formed on the территория territorial ответственности basis. We областей. have territorial Недавно defense указом президента zones, введено еще понятие районы and территориальной quite обороны. recently, Мы based пришли к on этому, the что это тоже надо делать. Это President's зона order, ответственности районных a new администраций. conception like Приблизительно district в каждой defense зоне was территориальной обороны introduced. есть стрелковый батальон. In each Такая же структура. В territorial каждом районе defense стрелковая zone, рота. we have Плюс есть специальная riflemen's рота. company Задачи, какие возложены на силы and и средства also территориальной a обороны guard из unit. числа So, вооруженных сил what kind of Украины. tasks Это do these units Те have? задачи, которые генерал Коваль Well, поднимал these уже, tasks, вопрос не может взять and на себя General Cowell Национальная spoke гвардия about them already. по So these are the своему, tasks скажем, that количественному the составу и National Guard возможностям. Это охрана may not коммуникаций, perform. важных государственных, правительственных These are учреждений, the борьба с forces диверсионно-разведывательными that силами, are used to guard уничтожение the most strategic незаконных objects, the вооруженных fight, формирований и поддержание правового режима военного the состояния illegal в своих зонах. formations, Но and maintain это все the формируется в military особый период, readiness in their то zones. есть при However, объявлении мобилизации, all или this is being частичной, done или in полной cases мобилизации. of emergency существует. situation or Сейчас mobilization, силы и средства территориальной universal or обороны partial существуют, mobilization is скажем, в прописном announced. виде на бумаге. Есть And люди, today есть we have вооружение, territorial defense есть forces, both on paper определенная and in техника, reality которая we хранится have people, в we определенных have местах, equipment, проводятся, исходя из which is kept in возможностей some финансовых places, государства, and тренировки ежегодные сил и средств территориальной обороны. Но поскольку exercises это are около полумиллиона человек, organized мы не имеем такой возможности from time to time. содержать их в But развернутом when we виде. speak about 500,000 people Значит, active in these вопросы structures, we территориальной don't have обороны the opportunity случае, to keep them ready если all the объявлено time. или правовой режим военного Therefore, состояния, the или особый territorial период defense forces вне операционных зон. perform actions При when the создании emergency situation группировок, как у is нас сейчас announced, when we созданы have the группировки на war юго-востоке conflict. Украины. And Там есть let's и say районы, и now частично области, the где в свое время находились и сейчас formation находятся that силы we и средства have in территориальной eastern обороны. Но они Ukraine, не выполняют задачи территориальной there обороны. are Они входят в состав группировок districts и where подчиняются the units командующему do not группировки. perform their tasks. Вне They just операционных form зон a силы и part средства of территориальной обороны вот как раз units and выполняют are вот те subordinate to задачи, the которые commander. В These 2014 году territorial defense forces в perform the Украине было tasks I mentioned сформировано before. 29 батальонов территориальной Back in обороны. Когда 2014, началась открытая we агрессия, у нас have не было as many as возможности 29 в том territorial состоянии вооруженных force сил сдерживать эту агрессию. battalions. Были развернуты 29 батальонов территориальной We обороны could not stop the областными aggression, администрациями, and this is why вооруженными силами. 29 В некоторых battalions областях of по одному, в territorial некоторых там даже defense по два were батальона formed. территориальной обороны. Да, у них было там County стрелковое вооружение, administrations ограниченное assisted us количество in техники, this но assignment. эти They батальоны had some сразу equipment, they had вошли weapons. в зону, However, в линию these соприкосновения с battalions противником и выполняли задачи, как entered обычные the мотопехотные батальоны.
front после line чего они в 2014 году все были and переформированы performed в мотопехотные батальоны. infantry's В 2015 году activities. мы их свели в структуру мотопехотных бригад. And И back теперь у in нас существуют 2015, вот эти все we батальоны территориальной integrated обороны, они these выполняют units задачи into именно the регулярных войск. composition into the forces Поэтому of motorized infantry при brigades, where they формировании perform и the определении functions задач of территориальной обороны я regular хотел бы, army. So, чтобы when все formulating видели наперед, что the возможны силы и tasks of средства обороны territorial в случае defense, I would like худшего everyone to look сценария, то есть forward открытой агрессии, into причем не the с одного future. направления What будут should выполнять we do when реальные we боевые come задачи, как across линейные подразделения. open aggression? И How ограничивать их these задачами forces и will вот perform нахождением в their одной области tasks. или воеводстве, ну, скажем, Probably расточительно. they should not Потому что и потери be будут в боевых limited to частях. one У нас вот большая territorial практика, генерал Коваль сказал, unit, оперативный region, резерв or достаточный. one Но это для task, восполнения потерь because в then we боевых will частях в том suffer числе. losses. И если у нас We не heard будет хватать, а у about нас реально the не хватает сил и adequate средств для reserve этого that we have. восполнения, However, иногда it has to очень be жесткие supplemented периоды from time to приходилось time. за счет And if we lack приписки money and силами и human средствами resources территориальной обороны пополнять to боевые части. compensate for the losses that we Поэтому вот эти encounter, моменты мне we хотелось бы, чтобы просто вы где-то will учитывали have a при problem. планировании, развертывании своих сил и So средств. what I would wish is Анализы that сценария развития you дальнейших событий, plan которые могут быть, everything не дай бог, конечно. and consider конфликт different scenarios, ограничится different нашим, possible мы его scenarios. закончим, God надеемся, в forbid ближайшее время. it happens. Да, а у вас I это very будет much только hope that this сценарий. conflict is limited to our region